僕も今回2週間前に50歳になりまして、前々からちょっとやっぱ一回ちょっとやってみたいなと思って今回決意してきました。楽しみにしてます。ちょっと僕もいろいろ調べてはいたんですけど、そのスマート FUE というですね、最新の方法をドクターから今日受けられているので、非常に楽しみにしてます。He just turned 50 years old 2 weeks ago. He's a Japanese, but residing in Singapore. He came to Malaysia to GLOJAS to do the SMART FUE technique. As he's not happy, he got an M shape here. Yeah, this is the beginning of the SMART FUE technique. This is the donor area here. And now we're going to do the preparation of the donor area. If we take out here 1000 grafts, and from here also we take out 1000 grafts, so that you get a homogeneous distribution. Now, where are the good grafts? We have utilized the tool, the donor area study. We can see now here the follicle unit, they are placed randomly. We're going to select only the good graft, double, triple, to fill up in the so that we get the result that's more natural.